Good morning, dear students. Welcome to mathematics online classes. So, dear students, today let us discuss about limits. So, already yesterday I explained some concepts in limits, that is definitions of limits and how to find out that limits in exist. Okay, today I am going to start some problems and some standard limits. Okay, first I am going to standard limits. Okay, some standard limits ಅಥವಾ standard formula ಯಾವ್ದಾರ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. Okay, standard formulae. Yes, standard formulas ನೋಡೋಣ. Okay, dear students, first formula limit. So limit theta tends to 0 ಅಥವಾ x tends to 0 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು as you wish. x ತಗೋಣ. So limit x tends to 0, limit x tends to 0 sin x divided by x is equal to 1. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 tan x by x is equal to 1. This is one standard formula. So next, third one, limit x tends to a, x tends to a, x to the 4 of n minus a to the 4 of n divided by x minus a is equal to n into a to the power of n minus 1. n into a to the power of n minus 1. Next, fourth one. Limit x tends to 0 cos x is equal to 1. This is 4. So next, fifth, limit x tends to 0 e to the power of x minus 1 divided by x is equal to 1. Limit x tends to 0 e power x minus 1 divided by x is equal to 1. Next, sixth one. Limit x tends to 0 log of 1 plus x divided by x is equal to 1. So these are the some standard formulas for the limits. Okay, so limit x tends to 0 sin x by x is equal to 1, limit x tends to 0 tan x by x is equal to 1, limit x tends to a x to the 4 of n minus a to the 4 of n divided by x minus a is equal to n into a to the 4 of n minus 1. So next, limit x tends to 0 cos x is equal to 1, limit x tends to 0 e to the 4 of x minus 1 divided by x is equal to 1, limit x tends to 0 log of 1 plus x divided by x is equal to 1. Dear students, ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು sin x by x ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ tan x by x is equal to ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯು ರೈಟ್ n into a to the 4 of n minus 1. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್, ಇದೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 sin x by x, prove that limit geometrically limit x tends to 0 sin x by x is equal to 1 ಅಂತ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಎದುರುಗಡೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕಾಲೇಜಿನ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಆಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗೀರಿ. ಸೊ open your textbooks, you see exercise 13.1.
ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 13.1 ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದ. ಸೊ ತೆಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 13.1 ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೆಡಿಂಗ್. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1, ಲಿಮಿಟ್ x tends to 3 x plus 3. Okay, you see here. So this method it is called direct method. ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 3 plus 3 ಲಿಮಿಟ್ x is, so in the place of put x is equal to 3 plus 3 that is equal to 6. ಆನ್ಸರ್ 6. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0 ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, 0 divided by any number is equal to 0, infinity divided by infinity that is indeterminate form, 0 by 0 is ಅದು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2. ಯು ಸಿ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ x tends to pi, x tends to pi, x minus 22 by 7. ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2. ಲಿಮಿಟ್ x tends to pi, x minus 22 by 7. So just in the put in the place of x is equal to pi minus 22 by 7. Pi minus 22 by 7. Okay na? So this is problem number 2. Okay, next problem number 3. So limit r is equal, r tends to 1 pi r square. R tends to 1 pi r square. So pi into what is the value of r? R is equal to 1. Put in the place of 1 whole square. So 1 whole square 1 into pi. This is result. Okay. So this method it is called a direct method. ನೀವು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. Okay dear students, problem number 2, 3 completed. So dear students, ಒಂದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಎನಿ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0, x ಅಂತ ಹೇಳಿ, x by 0, x ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0 is infinity. ಸೊ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 divided by any number, 0 divided by x, 0 divided by any number is 0, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. 0 divided by 0 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 0 by 0 is called a indeterminate form. ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು 0 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 0 ಬಂದು ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ 0 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕಡೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ 0, ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ 0 by 0, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಓ ಟು ದಿ 4 ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದೊಂದು ಸಂಧಿಗೆ ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ನಮಗೆ. 0 by 0 ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆನ್ use substitution method, factorization method, otherwise some formulas. Already we know that some formulas limits, so use that formulas only. ಯಾವಾಗ 0 by 0 form ಬಂದ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್. ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ 0 by 0 is indeterminate form ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4. So you see your problem number 4. So 4 problem number, limit x tends to 4, x plus 3 divided by x minus 2, 4x plus 3 divided by x minus 2.
Okay, dear students, here also you apply direct method. Like independent form baralla, but here given numerator and denominator. So not get independent form. So 4 into x is equal to what? 4 plus 3. So divided by 4 minus 2. 4 4s are 16 plus 3 divided by 4 minus 2, 2. 16 plus 3, 19. 19 divided by 2. This is problem number 4. Tumba easy avadu. Okay, next problem number 5. See your C exercise 30.1. Problem number 5 is limit x tends to minus 1 x to the 4 of 10 x to the 4 of 10 plus x to the 4 of 5 plus 1 divided by x minus 1. Nodi correct? Limit x tends to minus 1. So here also you apply direct apply ಮಾಡಿ. Limit x tends to minus 1 x to the power of 10 plus x to the power of 5 plus 1 divided by x minus 1. So direct apply ಮಾಡಿ. So put in the place of x is equal to minus 1 whole to the power of 10 plus minus 1 whole to the power of 5 plus 1 divided by minus 1 minus 1. Okay, dear students, minus 1 is multiplied by 10 times. That is your number. To get positive, plus 1 ಬರ್ತದೆ. Your number ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ plus ಬರ್ತದೆ, odd number ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ minus ಬರ್ತದೆ. So plus. Next, minus 1 whole to the power of 5. 5 is odd number. To get minus 1. Minus into plus, minus. This minus 1. Plus 1 divided by minus 1 minus 2. Here plus 1 minus 1 cancel. Therefore 1 divided by minus 2. Therefore that is minus 1 divided by 2. Therefore the values of in problem number 5 that is equal to minus 1 by 2. Write down this. Okay, up to 5. Next problem number 6. Dear students, you take problem number 6 ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 6 ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋನ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 6 ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 6 ತರ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 6 ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 x plus 1 whole to the power of 5 minus 1 divided by x. Limit x tends to 0. X tends to 0. X plus 1 whole to the power of 5 minus 1 divided by x. Okay. So illu aste. So here also you apply direct method. Direct method apply ಮಾಡಿ. So you see, put in the place of x is equal to 0. 0 plus 1. ನೋಡಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ 0 plus 1 1 whole to the power of 5 1 minus 1 in minus 1 x is equal to 0 plus 1 minus 1 cancel 0 divided by 0 0 by 0 ಬಂತು. 0 by 0 ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 by 0 ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೋಡಿ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. you apply directly, no problem. But I want result. What type of? Any number divided by 0, no problem. ಅಥವಾ 0 divided by any number, no problem. 0 by 0 ಬರಬಾರ್ದು. 0 by 0 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ that is indeterminate form. ಇದು determinate form, indeterminate form. That's why you go to formula method, otherwise factorization method, otherwise rationalization method, otherwise substitution method. ಯಾವ್ದು ಕಾರ ಹೋಗಿ ಎನಿ ಒನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 is equal to y ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. y ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು, a ಆರ್ ತಗೋಬಹುದು, ಏನಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ here I am taking x plus 1 is equal to y. ಸೊ ನೋಡಿ, x plus 1 is equal to y. x is equal to what? x is equal to ಏನಾಗ್ತದೆ? then x is equal to y plus 1 100 set minus 1.
ಈಗ ನಾವು x ಪ್ಲಸ್ 1 y ನೋಡ x ಜಾಕ್ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ. ವೆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್. ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಹ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಹೌ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ x is equal to how much? x is equal to how much? 0. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ x tends 0 comma y is equal to what? Put in the place of x is equal to 0. 0 plus 1 is equal to 1. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. So here I am going to taking substitution method. Which method? Substitution method. Put in the place of x plus 1 is equal to y. Then x is equal to y plus 1 similar set minus 1. X is equal to y minus 1. Okay na? When using here substitution method, then limit values is also changes. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ತಗೋತೀರೋ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರ್ತದೋ ಅದು ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಲ್. ವ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ದೆನ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೇನು ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಆಪರೇಟ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ x tends to 0. X tends to 0 means put in the place of x is equal to 0 here. X is equal to 0. 0 plus 1 1. Therefore y is equal to 1. Y is equal to 1. Did you understand? ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿಲಿ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0. x tends to 0 ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, y is equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು y is equal to 1 ಗಿಂತ y tends to 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. y tends to 1. Yes, okay. Next, x plus 1. X plus 1 is equal to what? Y. Y to the power of 5 minus 1 divided by x is equal to what? Y minus 1. Y minus 1. ಬಂದಿಷ್ಟು. Dear students, you see standard formulas. You standard formula ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬಂದಿದೆ? ಲಿಮಿಟ್ x tends a x power n minus a power n divided by x minus a. ಬಂತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ. ಲಿಮಿಟ್ x tends to a x to the power of n minus a to the power of n divided by x minus a. Yes, you see, in the place of x is equal to what? Y. X, y, x, y. A is equal to what? 1. A is equal to what? 1. Limit x tends to a. A is equal to 1. A is equal to 1. A is equal to 1. N. N is equal to 5. A to the power of n. No n. ಬರೆಯೋಣ n. You write here n is equal to how much? 5. ಬರೀರಿ, no problem. 1 to the power of 5 is how much? 1. 1 into 1 into 1 into 1 into 1 into you write 5 times 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ this is in the form of a limit x tends to a. In the place of a is what? 1 1. In the place of y is what? Sorry, x is what? Y y. Place of n is what? 5 5. 1 to the 1 can be written as 1 can be written as 1 to the power of 5. No problem. 1 into 1 1 into 1 1 into 1 5 times multiplied to get 1 only. Okay na? So here
1 to the 4 of 5 can be written as 1. So then this is in the form of a limit x tends to a x to the 4 of n minus a to the 4 of n divided by x minus a. So what is this formula? You ಬರ್ಸಿದಲ್ಲ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು? n into a to the 4 of n minus 1. Here also you write that result. Therefore that result is n. In the place of n is equal to what? 5. You write here 5. A. In the place of a is equal to what? 1. Write here 1. So n is equal to what? 5 minus 1. So 5 into 1 whole to the 4 of 4. 5 into 1 whole to the 4 of 4. 1. 5 ones are 5. This is result. Okay, now write down this. ಓಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, 0 plus 1, 1 over to the 4 of 5 means 1, 1 minus 1, 0, x is equal to 0, 0 by 0, that is indefinite form. So that's why, dear students, you go to substitution method. So I am taking here put in the place of x plus 1 is put ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, let ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, consider ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Put x plus 1 is equal to y ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, x plus 1 is equal to y ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, y ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ so you take anyone, then limit is also values also changes. So x plus 1 is equal to y ಆಯಿತು. Okay, next I want x is equal to what? y minus 1. You want x plus 1 and this side y minus 1. Dear students, so when using substitution method, limits values also changes. So therefore here x is equal to what? Limit value is 0. Put in the place of x is equal to 0. X is equal to 0 ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. To see here, put x is equal to 0, 0 plus 1, 1. Then y is equal to 1. So you apply that limit. X tends to 0. X tends to 0 is equal to what? Y tends to 1. ಇದೇ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. X tends to 0 is equal to y tends to 1. Y tends to 1. X plus 1, y. 5. 1 can be written as 1 to the 4 of 5. 1 to the 4 of 5 means 1. Okay. X is equal to what? Y minus 1. Okay, dear students, this is in the form of a limit x tends to a x to the 4 of n minus a to the 4 of n divided by x minus a. You see. So this formula n into a to the 4 of n minus 1. So n andre 5 into a andre 1, 5 minus 1, 5, 1, 5 minus 1, 4. 1 is multiplied by 4 times 1. 1 into 5, 5. Okay na? Okay. So next ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 7 ಲಿಮಿಟ್ x tends to 2, 3x square minus x minus 10 divided by x square minus 4. This is homework. ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 7 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವರು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 122 ನಿಯರ್ಲಿ, ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 30-35 ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.